niliambia taifa letu ya kwamba we are modernizing the equipment our police and security men are using. I committed last year that we are going to invest in modern equipment for our security agencies, especially our police. I want to announce now that from next week, that equipment will be available. And we are going to deal with insecurity in Kenya firmly and conclusively. Msikie yale mambo waziri alisema, bunduki si ya kuchunga ng'ombe ama kuchunga mbuzi. Bunduki ni ya serikali kuweka amani. So wananchi wale wote katika hii dunia hapa chini, wale mko na bunduki zenu, tafadhali msikuje kulalamika baadaye. Bunduki rejesha kwa serikali, sisi tutaweka usalama sehemu ile. Na hatutaki kulaumiana ati ni jamii hii ni jamii ile. Tutaweka usawa kwa jamii zote kwa sababu tunataka amani. We're going to make sure that all the communities in the Kerio Valley tunawaunganisha wawe wote wanaongea lugha moja ya amani. So tumeongea na metumana CDF, IG, metumana hawa Pokot, metumana hawa all the other counties so that we can move together as one nation. Tuwe na ile mpango ya 15 billion trees kila sehemu ya Elgeyo Marakwet tupande miti. So tutakubaliana na nyinyi, nimemobilize vijana wa NYS na wale wengine, Kenya Forest Service, KWS, wanajeshi wetu wanatusaidia kuweka miche ndio tuweze kuendelea na hiyo kazi. Na wakati tunafanya hivyo, vile vile tuchunge mambo ya escarpment. Watu wengi mulisikia hapa kulikuwa na cut line ya Spencer. Pale chini nilienda Embobut, tulikubaliana chini watu wote wahamie chini ya barabara. So nataka tuheshimu hiyo. Na mimi nataka our forest department and everybody else, we work together. Tunahatarisha maisha ya wananchi wengi wanaoishi mahali hatari. Hasa katika mambo haya ya mvua kubwa, hatutaki landslides hapa. Tulikuja hapa chini, mambo ya landslide ikiwa imeumiza wananchi wengi. We do not want to go back to that kind of incidences again. Mimi nawauliza ninyi nyote, mahali umeambiwa cut line ni hapa, usikue mjuaji, usikue mjeuri, fuata ile tumekueleza kwa sababu tunajali maisha ya wananchi. So chiefs, the provincial administration must enforce the cut line so that we protect the lives of citizens. Tuhakikishe ya kwamba watu wanaishi mahali ambapo haina hatari ya wao kupoteza maisha yao kupitia kwa mambo ya landslides. I hope the county government and the county administration is here. Wewe bwana RC fuatilie so that we protect the lives of these citizens. So hii mashamba yote hapa bwana RC utafanya kazi na watu ya Ministry of Lands, shamba yote ya serikali tuambie wale watu wamekalia tembea. Ndio nipate nafasi ya kuja kujenga vifaa ya serikali hapa Iten. Anano magtayano? Angu uno hata? Amuisi koret nebo pororiet tugul konyo kotepe chito agenge kokokweni komi ukweli hata man. So hiyo maneno yote na mumesikia mimi sijasema usiku, nimesema mchana mbele ya hawa maskofu. Mwizi yote ya shamba tembea. Hakuna maneno ya kuongea hapo. Tumesema tunaondoa ufisadi kwa Kenya. Na inaanza mpaka hapa Iten. So wale wote malan graba nasikia kuna mtu wako na plot 10 hapo, mwingine iko plot 20, mwingine ameenda kujikatia kona. Ati mpaka mlango ya DC kuna mtu wako na title. Ndio mjue hii impunity imezidi. Yaani ameiba huko mpaka ameona itoshi, amekuja kuiba mbele ya DC. That's what is called impunity of the worst type.
So lazima tupambane na hawa. So mambo ya Kerio Valley tumekubaliana nao. Mambo ya amani, mimi I gave a commitment. Nilisema hii ndio serikali tutamaliza mambo ya banditry hapa chini. Niliwapatia wale wakora notice. Ni wajeuri kiasi kwa sababu wamehangaika hapo 40 years. Lakini I want to commit to you and I want to tell you, Waziri Kindiki, Waziri Duale, Chief of General Staff Bwana Ogola, IG, wote walikuwa hapa juzi. Tumepanga, nimeweka pesa ya kutengeneza mashule, pesa ya kutengeneza barabara, pesa ya kutengeneza bridges, kuhakikisha ya kwamba watoto wetu wote katika sehemu hiyo na wananchi katika sehemu hiyo wanapata usalama. Haya maneno madogo madogo mnaona ni the last kicks of a dying horse. Hii ni maneno ya mwisho. Haya mnasikia bado wanaendelea hapa. Mimi nataka niwaeleze ya kwamba tutamalizana na mambo ya banditry katika sehemu hii. And the people of Kerio Valley, from Baringo, Samburu, Elgeyo Marakwet, to West Pokot, to Turkana, we are going to have peace in this valley. That is the commitment of my administration, and I intend to make sure that I discharge that commitment. Ni kitu imehangaisha hii nchi kwa miaka mingi, lakini there is an end to it in sight. Hii kitu tutamalizana nayo. Tayari tuko na wanajeshi nimeweka hapa, na hawa wanajeshi hawatoki mpaka hii dunia kuwe na usalama. We are moving the military here permanent. In fact, najenga kampi kubwa ya jeshi hapa. Training ya jeshi ambayo inaendelea hapa Moi Barracks, tutahamisha iende kufanyia huko. Tuko na mpango ya affordable housing. Tuna award contract ya kwanza. Mimi nimehangaika sana kutafuta mahali ya kujenga manyumba hapa Iten. Tunajenga nyumba 20,000 Eldoret. 5,000 ya Elgeyo Marakwet hapa tumekosa mahali ya kujenga, kwa sababu kuna land grabbers. Na mimi naona hata wengine wako kwa hii mkutano. Hii town ya Elgeyo Marakwet ni street moja, kwa sababu ile shamba yote ya serikali hapa imenyakuliwa na watu binafsi. Sasa mnisikie vizuri. Nyinyi land grabbers, hakuna shamba ya serikali mtachukua. Mimi nakuja kufence shamba yote ya serikali. Wewe title kama ulipatiwa kwa njia ya mkato ama njia ya kona, sasa hiyo ni mambo yako. Siwezi kuhangaika mahali ya kujenga. Imagine hata mahali ya kujenga soko tumefanyia ukarabati. Na tayari nimemwambia huyu gavana wenu, mimi nawapatia shilingi milioni 400 ya kujenga soko. Inakuwa awarded next week. Nimemwambia Hinga, alitumana watu 10 days ago, tumepima, tukaona iko sawa sawa, tunajenga soko kubwa hapo ya milioni 400. Hapa tuna award nyumba, tulipata shamba kidogo kona huko ambayo ilikuwa imebaki ya affordable housing. So tume award hiyo, pia tunaanza kuja kujenga next week. Lakini sasa nilisema wacha mimi nikuje mwenyewe nitangaze Iten. I want to promise the people of Kenya that the transformation of our country is not going to be delayed, is not going to be derailed, is not going to be sabotaged by incompetence of leaders or vested interests of people who want Kenya to be status quo, the beneficiaries of what is going on, or is not going to be damaged by corruption. We are going to be firm, we are going to be clear, we are going to be decisive. Because for far too long, Kenya has been held hostage by incompetence, vested interests, and corruption.
And I want to be very clear that going forward, it doesn't matter. We cannot keep complaining about countries that were with us, but today they are way ahead of us. We cannot continue talking about Singapore. We cannot continue talking about Malaysia. We cannot continue talking about Korea. Even as recently as China. China 30 years ago was maybe lower than Kenya. Today, they are lending to us. We cannot continue that trajectory. Kenya is a country with great potential. It is this moment in history that we are going to unlock the great potential that Kenya holds. And we are going to make the necessary decisions to provide the necessary leadership for Kenya to move forward. We are going to deal firmly with vested interests and impunity, and we are going to deal decisively with corruption in whatever shade, in whichever institution. So nobody should threaten us. Nobody should blackmail Kenya anymore. We want to move the country forward, and we are going to ensure that Kenya moves forward. We are at a place where we have to make a decision. Statistics are there to show us. When Kibaki left office, tax as a percentage of GDP was 23%. By 2022, tax as a percentage of GDP was 14%. It had come down from 23% tax as a percentage of GDP to 14% tax as a percentage of GDP. And that is why we sank into debt. Because we do not want to do what other countries did. We do not want to do what Kibaki taught us that we should do. Kibaki alituambia kulipa ushuru ni kujitegemea. Na mimi naongezea kukopa na madeni ni kujiingiza kwa utumwa. So we have to make a decision. Do we want to be independent or do we want to be slaves? Because the choice is there.